大家好，我是客家佛教中心的孝金讲法师，是尊贵的占度古仁波切的弟子。今天跟大家分享的书是仁波切的英文书 Peace， 那中文名字是宁静。那我们今天来到新的一章，就是第5章 Part 5 Peace is not about。那第5章的第1节也是全书的第19节。第19节呢是 Love and Hatred。那全书的这个就是这整个的名字是 Peace is not about love and hatred. Our perception of a person or an object can change so fast. It is proof that our perception is enemy. 那这本就是在第19节呢，它的意思就是说，宁静其实无关乎爱与仇恨。我们对一个人或事物的认知，其实是可以在瞬间就改变了。那证明了什么东西？它证明了我们的认知就是我们的敌人。When we love, like, hate, or dislike an object, a person, a living being, or a non-living object, that is not reality. When we like something, it is not based on a true realistic view of the object.If it is, and you can check it based on the true realistic study of the object we are attached to or like, then our attachment to or liking of the object or person must be permanent. But if that person says something to us that we don't like, we may start to dislike them. Yesterday, we could have been the best of friends, and we praise them from here to high heaven. Tomorrow, we could absolutely dislike them.那第一段呢，其实就已经把我们常常面对的情况，我们很熟悉的情况，就已经讲出来了。那是我们对事情，怎么说？对事情的看法，常常其实是它并不是真实的。当我们喜欢某些东西的时候，我们往往并不是去根据那个东西的实际价值。那如果是的话，不是我们可以去检查，如果这些怎么说呢？这事情是真的是根据一个真实的一个情况的话，那表示我们对这个东西或者这个人的执着和喜爱呢，一定是永恒不变的。但真实的情况是，如果那一个人说了我们不喜欢听的话，我们也许就开始就不喜欢他们。我们前一天也许可能还是最好的朋友，还把对方就站得非常就是站得天上有地上无的。到了第二天呢，我们可能就完全就变得很讨厌他了。At the same time, the object that we like can be disliked by other people, and the object that we dislike can be liked by other people. Therefore,The object itself doesn't have an inherent or intrinsic nature to be liked or disliked. It is our afflicted perception that sees an object and says we like or we don't like. 所以与此同时呢，那些我们喜欢的东西，别人却不见得喜欢；而我们不喜欢的东西呢，别人却很喜欢。那由此可见呢，那个物本身它并没有一种怎么说潜在的本质，就没有一个固定能够让人喜欢或不喜欢的一个本质，是我们本身的染污的一个意识呢，去让我们把东西看成是我们喜欢的或者是不喜欢的。那前面2段其实就是说，我们的喜欢或者是不喜欢是随时都会改变的，是根据各种背景和各种情况来改变的。那不只是我们，就是我们跟别人之间呢也是不一样的。同样的东西，我们可能非常喜欢，别人可能非常不喜欢，或者我们非常不喜欢的，别人却非常喜欢。那由此可见，对比我们自己今天的自己、前天的自己，或者是未来的自己，我们对同一个物件，我们常常在改变。那相对我们跟别人的话，其实对同一个物体，我们大家都有不同的看法。由此可见，这个事物本身它其实没有一种稳定的一个价值。那它的价值呢，是我们赋予它的。
When we see an object and we like it, we build on it. When we see a beautiful girl, we think that since she's beautiful, she's going to stay beautiful, that there's no way she will get fat, old, sick, or lose her beauty. We also think that she will have a beautiful family, a wonderful job, and a great clean house. Everything about her is going to be fabulous because she is beautiful. 就是说，当我们看到我们自己喜欢的东西的时候，我们就会开始在那上面就耗费心力。比如说，我们看到一个美丽的女孩子的时候，我们就会认为说，既然她那么美，她可能就会永远都会那么美下去。她不可能变得肥胖啊，她不可能变老啊，她不可能生病啊，她不可能失去她的美貌。那我们也很自然就认为说，既然她那么美的话，那么她家庭必然也很美，她必然拥有一个很好的工作，那可能她的家也必然是非常干净的。关于她的一切呢，都是非常棒的，因为她是那么美。We have these afflictive perceptions of the object and are attracted to it. When we meet reality, we think, why is she like that? How can she talk or act like that? We always ask why things are like that. It is because they are like that, but we had thought that they were otherwise. 那我们常常有这样子的一种染污的这种认知，我们对于事物，我们常常会有一些错误的一种认知，然后呢，却被它吸引。而当面对现实的时候，那我们就会非常的无法接受，我们就开始觉得，怎么他可能是这个样子的？他怎么可能这样子来说话？他怎么会做出这样子的行为？我们常常会怎么说？我们会问为什么事情是这样子来发生的？那实际上他们本来就是这样，只不过我们自己把它想成另一个样子了。When we dislike something or when someone says something to us that we don't like, we automatically start to dislike that person. They might have had a bad day or a problem at the time and said something unpleasant to us. Instantly, our afflicted perceptions build upon what they say to us. We think, since they are rude to me, they are also ugly. They probably eat unhealthy food, they have probably got diseases, and they probably don't have any friends. They probably have bad businesses, they have ugly, mean parents, they have nasty siblings, and even the dogs has red rabbits. 所以当我们不喜欢一些东西，或者是当有些人对我们说了一些我们不喜欢听的话的时候，我们很自然就开始不去喜欢那一个人，而不去想，没有去想到说这个人可能那一天有一些刚好经历一些不好的事情，或者是在面对问题，所以才会这样子来对我们说话。所以当我们一听到我们不想听的，就是对我们来讲不悦耳的一些话的时候，我们直接呢的一种染污的一种认知就开始建立了。我们就开始去想，就是说，既然这个人对我们那么粗鲁、那么无理，他们本身必然是非常丑陋的。他可能吃了一些很不健康的食物啦，可能他本身可能有病啦，他可能没有朋友啦，他可能生意很烂啦，他父母可能也是非常品性恶劣的啦，等等。那这是我们很自然的去联想。所以其实这个东西没有人教我们这么去想，但是我们自己一厢情愿的，看到美的就必然认为它一切就是美的，看到丑的就必然认为它的一切都是丑的。那这是我们的先入为主的一种认知方式。But the minute we hear that perhaps a person's mother has had a car accident and is now in a serious condition in the hospital, our perception changes immediately. We start to feel sorry for that person. Our perceptions of a person or an object can change so fast. It is proof that our perception is the enemy. We perceive wrongly. Perception is to see, hear, feel, touch, taste, and smell. To perceive wrongly is
is afflicted because it brings about afflictions, and there is something wrong with you. Afflictions is a disease, something that makes you suffer or makes you unwell. Mental afflictions arises from the same cause as a result. Therefore, mental afflictions arises from distorted mental perception. 那针对刚才那个对我们说了一些不好听的话的那个人，我们当下的反应，很多时候许多人当下的反应就是立刻愤怒啦，就一开始觉得很讨厌对方啦。然后如果说我们听到关于对方发生在对方身上的事情的时候，比如说我们也许听到说，这个人他的母亲刚刚遇到了一场严重的车祸，那目前正在医院里。那这时候呢，我们的认知呢就会立刻发生改变，我们开始就为那个人感觉到难过。所以我们对一个人或者对一件事的认知呢，其实是可以在瞬间就改变的。那从这里证明了这样子的一种认知呢，其实才是我们真正的敌人。我们常常会错误的去认知，常常有些错误的认知。那所谓的认知呢，就是去看，就是用我们用眼睛去看，用耳朵去听，用鼻子去闻，用舌头去尝，用身体去触碰，而用我们的意呢去怎么说去了解的这个过程。其实这就是认知。认知错误是一种我们的怎么说？当我们的意识出现染污的一个情况，那这样子的一种染污的情况，它会让我们的心也染污。而这意味什么东西呢？这必然它意味着这当中呢有一些东西是有一种意识的扭曲。染污的心呢是一种疾病，它会让你觉得痛苦，让你觉得不舒服。那这样子的一种染污的情况呢，其实它这个果跟它的因是相似的。那由此可以知道，其实我们的心理的一种这样子的一种染污现象，其实是来自于一种扭曲的一种心理的认知。Change yourself by realizing that all perceptions is afflicted. Since it's afflicted, it can be changed, and since it can be changed, you will get the opposite result if you change it. Don't complain you are lonely. If you complain that you are lonely to anybody in this room, they are going to tell you have AE, afflictive emotion. Think about it. You've got AE syndrome, I've got AE syndrome, and we are all talking about it. Hi, my name is Sam Rinpoche. I'm 44 and I'm suffering from AE. This is what it's all about, afflictive emotions. It sounds funny, but it's true. 那仁波切说，要去改变我们对事物的看法，我们要去知道，要去体悟到一切的这些认知呢，其实都是污染的。它其实我们讲染污，其实它其实都不是真实的。那既然它是一个染污的情况呢，它是可以被改变的。它既然不是真实的，它就是可以被改变的。如果改变了你的一种认知的话，你所得到的结果呢，也会是截然不同的，会是相反的。所以如果说你寂寞的话，其实你怎么说呢？仁波切这个是针对当时的情况在开一个玩笑。他说，如果说你投诉自己寂寞的话，你跟当时在室内的人说你很寂寞的话呢，其实大家都会告诉你，其实你有 AEA， 就是你有染污的情绪。那想想看，其实我们大家都在讨论着同样的东西，其实这就是染污情绪。听起来非常可能有一点怪异，但这个是事实。
When you operate on that basis, where you don't know that very simple yet profound truth, you will go through life making enemy after enemy after enemy. When you follow a wrong perception, whether it's positive or negative, it will disappoint you. If you are in a wonderful relationship, it's going to be not wonderful. Your husband turns out to be an absolute boring nightmare. He's different from you and only interested in karaoke, card games, and wet t-shirt contests. Your wife turns out to be an absolute nightmare too. She's got really smelly breath and armpits. She just really took care of herself on the day you got married. And she's got a horrible mother who nags you to death. Why are you not the dentist? Why are you not the doctor? Why is my daughter still driving around in the BMW from last year? 如果是说，如果我们在这样子的一种基础上运作，而不去，就是我们不明白这个简单的道理，简单而真实的道理，而继续在这种基础上运作的话，这种基础，所谓这种基础，其实是一种错误的认知的这种基础。结局就是我们将会不断的去制造敌人，不断的制造一个又一个的敌人。那如果说我们跟着一种错误的认知，无论是正面的或者是负面的，只要是跟着错误的认知来运作的话呢，到头来失望的会是自己。那比如说，我们目前可能拥有一段很美好的关系，那这段关系呢，将来也会变得不再美好。那你的丈夫呢，可能就变成一个很怎么说，他无聊透顶的一个噩梦。他跟你完全不一样，那只对卡拉 OK 啊，对打一些扑克牌有兴趣。那你的妻子呢，也可能变成一个噩梦。他可能就是有体臭、有口臭之类的，他只会照顾自己，就是什么都不理。那可能他还有一个不断在怎么说呢？不停的唠叨的母亲，总是在唠叨说，你为什么不是一个牙医啊？你怎么不是一个医生呢？那为什么我的女儿到今年才在驾着去年的宝马？这是人不切举的例子。那其实我们从这里其实如果说大家有兴趣，可以上网去聆听仁波切的佛法开示。那仁波切的现场佛法开示是非常有趣的。那他主要他的目的是让，就是他总在开示过程中穿插一些有趣的片段，也让他的弟子们就是保持怎么说呢？就是能够继续保持精神的一个状态。The problems just go on and on and on. All these things come out. All of a sudden, one misunderstanding after another arises, and you decide to separate. When you separate, you go to court. You say they are wrong. They say you are wrong. It doesn't end. 那说这样子的问题呢，就不断的发生，一次又一次的发生。那所有的东西就开始浮上台面了。那突然间，一个误解接着一个误解，不断的就不断的重复上演着。那直到最后呢，你必须选择离婚。那当你离婚的时候，你必须上法庭。那在法庭上，你就开始说对方是错的，那他们也开始说你是错的。那就这样子，这种事情总是没完没了的。Then you find the next person, and the next, and the next. After a while, you settle down. Not because you have found the perfect person, but because you have settled for less. And you realize that there is no perfect person. Those of us who are smart stick with the person we are with, and we just deal with it. There is no perfect person. 那在闹了结婚之后，闹上法庭之后，那你后来呢？你可能就选择跟另一个人继续走下去。那可能跟那个人对一段时间，又再换另外一个，就是这样子不断的换下去。那可能再过一段日子过后，你可能就决定，就是停下来了。那为什么停下来呢？其实并不表示说你找到了一个最理想的那个人。而是你愿意妥协了，因为你知道这个世界上并没有所谓的完美的人。
聪明人会选择跟那些已经跟自己在一起的人继续走下去，因为他知道没有人是完美的。Even our perception of unhappiness is afflicted. Some of us are unhappy because we don't have a lover or a partner. We become depressed because of that and we focus everything on that. People like that who get a partner will suffer even more than normal people because their perceptions of what makes them happy was wrong from the start. Some of us have horrible relationships that we would like to get out of. 说即使我们对不快乐的一种认知呢，也是染污的。那我们当中有些人不快乐，可能是因为我们没有一个爱人或者是一个伴侣之类的。那我们会变得忧郁，会因此变得忧郁，那就把一切专注点都聚焦在那上面。那像这样子的人呢，我觉得说，当他们拥有一个伴侣之后，他们会更加痛苦，会比一般人来得更痛苦。因为他们认为能够让他们快乐，他们对于快乐的认知其实从一开始就是错的。这怎么说呢？就是他们认为有一个伴侣就能够快乐，所以他们把一切的希望都放在这个伴侣身上。而当他们找到了伴侣之后呢，发现其实并不如他们所想象的那样的时候，他们会变得不快乐。那这一句是这样子来解释的。If you are attached to a person or an object, such as money, a house, position, fame, or reputation, and you hold on to it, it is your wrong afflicted perception that the respective person or object will give you happiness. In fact, those people or objects create more unhappiness and more problems. For example, money makes you more wary. It doesn't let you open up to people. It makes you become stingy and protective. You spend all your time and energy making sure no one takes that money away from you. Every day you have that money, you think you are secure, but actually your security dwindles away more and more. The money eats away at you until you are an older, insecure, scared, fragile person. People who have had plenty of money for a long time live in total fear of what will happen if they don't have it anymore. Even while they have money, they can't enjoy it, although outwardly it looks like they do. 那接下来这两段呢说的是，他说如果你对一个人很执着的话，如果你对一个人很执着，比如说对一个人或者一个事物很执着，比如说你对金钱啊、对物质啊、对地位啊、对名声的非常执着，执着而不放开的话，那是因为你的错误的、你染污的认知告诉你说，这些人或者事是能够带给你快乐的。事实上，这些人或者事呢，只能给你带来更多的不快乐、更多的问题。比如说，金钱只会让你变得越来越累，它并不会让你变得更开放，它反而让你变得更吝啬、更自我保护。你把你所有的时间和精力用在确保没有人能夺走你的这些金钱。那你每天当你拥有这些钱的时候，你认为你是安全的，但实际上你的安全感呢，其实是不断的在漂浮不定的。这些钱呢，慢慢的侵蚀你，直到你老去之后，你会变得一个越来非常没有安全感、害怕和脆弱的人。那很多拥有很多钱的人呢，其实都一直在害怕。害怕什么呢？害怕当他们不再拥有那些东西之后，他们的生命将会变成怎么回事？那即便他们拥有钱的时候，他们也没有办法享受它。虽然表面上看起来好像是，但是这个东西是说，那些有钱的人其实他们每天都在担心他们失去钱，或者他们已经很习惯有钱了，他们习惯了拥有别人的可能，他觉得他得到别人的尊敬。所以他一直都很担心说哪一天他不再有钱了，他是不是还拥有同样的东西。所以即便他在有钱的时候，他就已经是不快乐了，因为他的担忧已经侵蚀着他整个的生活。
You can apply that to anything else that people think they love, like a house or a car. The minute you take that house or that car away, or something happens to it, and they don't have it anymore, they suffer tremendously. They can go into depression, even suicide. Suffering of this type arises from wrong afflicted perception. When you operate on the basis of afflicted perception, you will have a lot of unhappiness. You don't need to see into people's mind to know them. You look at their actions, how they talk and speak, what they focus and dwell on, and you will understand the level of their mind. 他说刚才举的那个例子呢，其实你可以用在任何事物身上。但是人们认为，当人们告诉你他喜欢什么东西的时候，你可以把这个例子用在上面。比如说，当对方告诉你他们很喜欢物质或者喜欢车子的时候，你只要把他的物质或者车子夺走的话，或者当他们发生一些事情导致他们不再拥有他们的物质或车子的时候，他们立刻就会陷入巨大的痛苦当中。那有些人可能会变得忧郁，甚至选择自杀。那这样子的一种痛苦呢，其实来自错误的一种认知系统，就是有染污的一种认知系统。所以如果说你的运作方式，你头脑的运作，你思考是源自这样子一种染污的错误的认知的话呢，那你就会一直都不快乐。不过现在说我们不需要去怎么说呢？去透视一个人的心理才能够了解他们。你只需要透过他们的行动，看他们怎么说话，他们专注点在那里，你就会明白他们的思维到底在什么专注在什么地方。There are people who talk about me, myself, and I all the time. They complain, I'm not happy, I didn't get what I want, I was disturbed, people did this to me, I did this, and this is what they did to me. They only ever tell you what everyone has done to them that is wrong. Everyone is an enemy, everyone is at fault, everyone is wrong. They believe that only their perception is correct. These people are usually unhappy because they refuse to take responsibility and they continuously blame others. They blame others because they have strong afflicted perception and they build on that rather than on the truth. If you do a simple meditation, think about that and reinforce that in your mind every day, you will see your wrong perceptions lessen. Enemies become friends, friends become neutral. In fact, everyone becomes neutral. 这一节的最后3段他说，如果说你的运作基础是在这个刚才讲过，那有些人呢就不断的在讨论他所讲话的内容永远都是跟他自己有关的，他说的都是关于我的等等之类的。那他们总是不断的抱怨说我不快乐，我没有得到我想要的东西，我很困扰。那个人对我做了件事情，那我做了什么东西？那这些人怎么对付我？如果说他们只告诉你，他们所告诉你的一切都是只是跟他们有关的，或者是别人怎么对待他们，而且别人都是错的话，如果说他们总是不断强调说大家都是敌人，每一个人都有错，那每一个人都是错的，只有他们自己本身是对的，那他们其实就已经是在一种很错误的一种认知里了。那这些人通常呢是非常不快乐的，因为他们不愿意去承担负起这个责任，然后不愿意为自己承担责任，不愿意为自己负责任，而且长期在埋怨其他人。他们埋怨其他人是因为他们有一种很严重的怎么说染污的一种认知，然后他们把自己的想法全部建立在那上面，而不是建立在事实上。那么就是说，只要你每天针对这个内容来冥想，或者是做一个禅修的话，每天不断重复的话呢，你就会看到自己的这种错误的认知越来越少。当你错误认知越来越少的时候，你就发现敌人都变成了朋友，而朋友呢就变成很中立的一个对象。那事实上呢，其实每一个人都变得是一样的。这是第19
第19节的分享。那好，我们分享到这里呢，第19节已经结束。在结束之前，我们跟大家一起来做一个回向。如宝珍贵菩提心，为生出者愿生出，与生出之菩提愿，岂不退转倍增长？如宝珍贵之空性，为生出者愿生出，与生出之空性宝，岂不退转倍增长？愿以此修一切功德，利益所有众生诸法弘，显明至尊善慧名称是，所示佛法精要诸圣教。唯愿世世不离真上师，唯愿随时享有圣正法，并于地道功德圆满后，迅速证得金刚持果位。愿我趁此善根力，速即成就上师佛，一切众生尽无余，悉令安置师佛地。愿以弘扬中喀巴法王正法理则记，知悉障碍之征兆，一切顺缘悉圆满。我及他人之三世，以此相属二之意，祈愿上慧名称佛，教法永驻，甚增长。愿昼吉祥，夜吉祥，昼夜60恒吉祥，一切事中皆吉祥。唯愿三宝常摄受。至尊上师身受永稳固，妙善法也普及遍十方，上慧教法聚光照三域，众生未尽其性，恒常住。好的，谢谢大家。